Good evening to all of you. So we will begin today's class. We got a topic probability, and so of course probability would associated topic one the permutation and combination. So we also have to know that, yeah. So முதல்ல probability ஓட very general definition இல்லையா as uh, the definition you can make it as more and more complicated as much as you wish. Yeah, this is the simplest definition. Yeah, okay. So desired possibilities divided by total possibilities, or desired outcomes divided by total outcomes, whatever. Yeah, I think in the questions that we are doing today, in the dice coin toss அதெல்லாம் இல்லை. So it is mostly to do with marbles and balls and all that. So we will do it as and when we have questions. We will immediately go to, we will just go over in the formula for combination and permutation. Yeah, combination. Okay, யாராவது டக்குன்னு சொல்லுங்க, இந்த exclamatory mark க்கு என்ன அர்த்தம்? What is this called? Factorial. Factorial. Thank you, Nitish. So just ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, what is 4 factorial? எப்படி பண்ணுவோம்? 4 into 3 into 2 into 1. Correct. Yeah, 4 into 3 into 2 into 1. So n factorial is n into n minus 1 and mari dot 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 till 1. Yeah, some small things. 1 factorial is what? 1, sir. 1. What is 0 factorial? 1. Correct. Yeah, 0 factorial is also 1. Right? Either why is that so? You can spend some time on it, but adi ippo thevilla illaya. 0 factorial is also 1. And I will not ask what is minus 1 factorial. Yeah, just that we will, factorial is not defined for negative numbers. Yeah, 0 and aduk mele irukra integers ku matram da factorial is defined. There is a way of defining it for other numbers also, which is through the gamma function என்னமோ இருக்கு. பட் அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை. யூ கேன் ரீட் இட் அப் இஃப் யூ வாண்ட். ஃபேக்டோரியல் வந்து வெறும் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அண்ட் ஜீரோக்கு மாத்திரம் தான், ரைட்? அண்ட் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்ச டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ என்சிஆர் காம்பினேஷன் இல்லையா, வென் வி டூ என்சிஆர் தென் வி கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை கீழே வந்து ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல், ரைட்? அதே மாதிரி பர்முட்டேஷன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, என்பிஆர், right? But I would recommend that in every question we can solve it using combination itself, unless really necessary, and the permutation oda formula vandu not required, that which is why I have crossed it out. Yeah, so the most important formula is NCR oda formula, and there are some tricks with NCR yeah, in the formula oda. So for example, one property is NCR is equal to NC n minus R. For example, இப்போ நான் 6C4 is equal to 6C2. Yeah, so this can be seen as இப்போ R from 6 objects. Okay, I did not talk about the definition. Yeah, what is this? ஒரு இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்லணும்னா what is the meaning of combination? So from n objects, how many ways can I choose R objects? Yeah, so 6C4 na, there are 6 objects present in front of me. How do I choose any 4 of them? So I can choose, இப்போ R வந்து ஒரு லைன்ல if they are arranged, then you can choose 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 6. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா எழுதின்னு வந்தா you will get 6C4, whatever is the answer. Answer என்ன சொல்லுங்க? What is the value of 6C4? Which is also equal to 6C2. What is the answer?
ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி Thirty, திருப்பி sir. சொல்லுங்க. 15 sir. 15 கரெக்ட். வெரி குட். ஸோ பரத் அஸ்வின் கரெக்டாக சொன்னீங்க, காயத்ரி கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. ரைட். ஸோ just how we would quickly go about something like this. Yeah, now 64 keta, usually I will not write it as 64. It is easier to understand as 62. எப்பவுமே இந்த இங்க சின்ன நம்பர் இருந்தா it is easier இல்லையா, just as a convention, right? And then going by the formula, it is 6 factorial divided by r factorial, so 2 factorial into 6 minus 2 factorial. 6 minus 2 is 4 factorial இல்லையா. So what do we do? 6 into 5 into 4 factorial இல்லையா. the numerator can be written as 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. அது வந்து நான் combine பண்ணி 4 factorial எழுதுறேன். and 2 factorial is nothing but 2 இல்லையா, into 4 factorial. இப்போ இது cancel ஆயிடும், right? you will easily get it as 15, right? so in this chapter we'll have to do many இந்த மாதிரி combinations calculate பண்ணணும். so we should be able to do these calculations very quickly இல்லையா. இப்போ நான் வந்து 51 factorial divided by 49 factorialனு கேட்டால் பயப்படக்கூடாது. it is just 51 into 50, right? அந்த மாதிரி, right? okay, so I think that's all for theory இல்லையா. question 1 we will go to இப்போ. okay, யாராவது question படிக்கிறீங்களா? A And bag contains 10 red, A green and B black color balls. If the probability of picking one green ball is 1 by 3 and the probability of picking one black ball is 1 by 4, find the probability of picking two green balls and one black balls. correct. Thank you, Bharat Ashwin. So, probability of one green ball is 1/3. Probability of one black ball is 1/4. And question starts with there are 10 red balls. A. Okay. So, 10 red balls, A green balls, and B black balls. Yeah. Okay. So, without the intention is not to scare you, yeah, but this is not a very easy question, yeah. Meaning a piece of cake question illa. This is a good question. Ellam questions இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So, and you will get a hang of questions, yeah. In a very similar questions we will do more today, yeah. So you should get a hang of it quickly, okay. So okay, so there are 10 red balls, A green balls and B black color balls இல்லையா. and இதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க probability of picking one green ball is this and one black ball is this. In the last part of it, find the probability of picking two green balls and one black ball. Let us come to it later, இல்லையா. முதல்ல what do we do with this information? So can we find out the value of A and B? எத்தனை green ball இருக்கு, எத்தனை black ball இருக்குன்னு. So if it will help, then I can சும்மா ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா. so this is red and this is green இல்லையா. there are 10 red balls, some green balls, some black balls. and நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் probability of green ball வந்து 1/3, probability of black ball வந்து 1/4. இங்கேருந்து can I find the probability of let me use red color இல்லையா. what is the probability of one red ball? இப்போ green ball எடுக்கிற probability வந்து 1/3, black ballக்கு 1/4. அப்போ red ballக்கு எவ்வளோ? given that இந்த பேக்ல இந்த 3 கலர் தான் இருக்கு, வேற கலர் இல்லை. ரெட் இருக்கு, green இருக்கு, black இருக்கு. greenக்கு probability தெரியும், blackக்கும் probability தெரியும். இப்போ ரெட்டுக்கு can we figure out the probability from this?
Okay, so as it is a okay, Bharat Ashwini எழுதிருக்கீங்க 5 by 12. Yes. So unmute பண்ணி சொல்றீங்களா, how did you get it as 5 by 12? சார் அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் கிரீன் பாலையும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் பிளாக் பாலையும் டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். ரெண்டையும் 1/3 + 1/4 பண்ணதுக்கப்புறம் அது ரெண்டோட இது கிடச்சிடும் சார். அதை டோட்டலான ஒன்லேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் ரெட் பால் கிடைக்கும் சார். Perfect. So main idea வந்து இங்க probability of எல்லாத்தையும் add up பண்ணா we should get 1, right? Probability of green plus probability of black plus probability of red, மூணையும் add பண்ணா we should get 1, right? This is a very fundamental rule in probability. What are all the possible outcomes, எல்லாத்தையும் probability add பண்ணா we will get 1. இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து க்ரீனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க 1/3, பிளாக்குக்கு கொடுத்துருக்காங்க 1/4. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் we can find from here. இல்லையா? ஸோ it will be okay, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் வந்து 1 minus 1/3 minus 1/4. இல்லையா? இந்த calculation நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you will see this is 7 by 12. இல்லையா? இந்த மாதிரி if we do it, so 1 minus 7 by 12 is 5 by 12. Right? So we have found that probability of one red ball is 5 by 12. இப்போ நம்மளுக்கு now our main idea இப்போ வந்து is to find the value of A and B. Yeah. So next step, what can we do? So 5 by 12 வந்து red ஓட probability. Probability ஓட main definition என்ன? முதல் definition. Probability is இங்க வந்து in case of red ball, இல்லையா, is given by எத்தனை red ball இருக்கு, எத்தனை red ball இருக்கு, இந்த questionல சொல்லுங்க எத்தனை red ball இருக்கு. 10 sir. 10 total divided by number of total red balls, total number of balls, right? Red plus green plus blue. எத்தனை total balls இருக்கு? 10 plus A plus B sir. 10 plus A plus B, and this is equal to 5 by 12, right? This is what we have found. So can we find the total number of balls, that is 10 plus A plus B? So என்ன வரும்? 10 plus A plus B. இந்த equation நீங்கள் solve பண்ணிங்கன்னா இது 10 and 5 will go in 2, இல்லையா? So we will get it, we will get 10 plus A plus B is equal to 12 into 2. 12 into 2 எவ்வளோ? 24. Right? So totala 24 balls இருக்கு. Totala 24 balls இருக்கு. 10யும் Aயும் Bயும் சேர்த்தா we have 24 balls totally. எத்தனை A ball, எத்தனை green ball, எத்தனை black ball, அதுவும் we have to figure out, இல்லையா? So given the probability நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? Probability of green is 1/3, probability of black is 1/4, and total 24 balls இருக்கு. Can we find the number of green balls, number of black balls? So again, probability of green வந்து எத்தனை green balls இருக்கு சொல்லுங்க total? எத்தனை green balls இருக்கு? A sir. A divided by total எத்தனை ball இருக்கு? 24 sir. 24. So A divided by 24 is equal to 1/3, இல்லையா? கொடுத்திருக்க questionல probability of green ball is 1/3. So it is equal to 1/3. So what is the value of A we get from here? A equal to 8 sir. A is equal to 8. அதே மாதிரி we can figure out what is the value of B, இல்லையா? But rather than that, we can just see that A plus B
and the total condition has to be satisfied. Yeah? So if A is equal to 8, A is equal to 8 na B எவ்வளோ இருக்கும்? A is Sir. equal to 8. Huh. So 10 ரெட் பால் இருக்கு, 8 green பால் இருக்கு, டோட்டல் 24. அப்போ black பால் எத்தனை இருக்கு? ரைட்? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்றீங்களா? Right? I want more students to be interactive in class, and only then I will know உங்களுக்கு புரியுறது and we can proceed. இல்லைன்னா it seems like I'm talking to only one student. இல்லையா? What is the value of B? என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க. 6. கரெக்ட். காயத்ரி கரெக்டாக சொல்கிறீங்க, ரூபிகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, 6. கரெக்ட். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் we had to do to just figure out that there are 8 green balls, 6 black balls. இந்த பேக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐடியலி இதெல்லாம் we have to be able to do in like 30 seconds இல்லையா? The total probability is 1. So the total number of balls we can figure out is 24. So number of green balls is 8. Number of black balls is 6. இல்லையா? இதெல்லாம் பட்னு 30 seconds நம்ம பண்ணி முடிச்சு now we have to get to the main part of the question. Main part of the question என்ன? Okay. So ஒரு பேக்ல 10 red balls, 8 green balls, 6 black balls இருக்கு. Now what is the probability of picking 2 green balls and 1 black ball? இல்லையா? So probability of picking, so let me I will, or okay, அடுத்த பேஜுக்கே போகலாம். So 10 red, 8 green, 6 black. இல்லையா? What is the probability of 2 green and 1 black? இல்லையா? அதானே கேட்டிருக்காங்க. 2 green and 1 black. Correct. So what is the probability of 2 green and 1 black? So there are two ways to solve this question. இல்லையா? So இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of 2 green and 1 black? அப்படின்னா நான் எத்தனை வாட்டி பாலை ட்ரா பண்ணணும் இந்த பேக்லேருந்து? 3 times, sir. 3 times. Correct. So 3 times, does it have to be green and then black? இல்லை வேற ஆப்ஷனும் ஓகேயா? இல்லை வெறும் இப்படி தான் இருக்கணுமா? முதல்ல green அப்புறம் green அப்புறம் black? Green, black, green கூட இருக்கலாம் சார். கரெக்ட். ஸோ ஆர்டர் வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ரைட்? ஸோ எத்தனை ஆர்டர் இஸ் பாசிபிள்? green green black, அப்புறம் green black green, அப்புறம் black green green. இல்லையா? 3 ஆர்டர் தான் பாசிபிள். How can you figure this out? இது வந்து 3C1 இல்லையா? 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு and it is like இல்லையா 2 of one kind, இன்னொரு ஒரு kind. So we can also use this combination idea, but very easy to see. ஆனால் 3 தான் இருக்கு இல்லையா? So what is the probability of GGB? What is the probability of GBG? What is the probability of BGG? ஒன்னா உட்காந்து calculate பண்ணி we can add it up. That is one option. Right? The smarter option is to use the combination formula. அப்படின்னா I have to draw 3 balls. Yeah? I have to draw 3 balls. அந்த 3 ballsல வந்து முதல்ல டினாமினேட்டர்ல பார்க்கலாம். டோட்டலா எத்தனை பால் இருக்கு பேக்ல? சொல்லுங்க. டோட்டலா how many balls are there total? Right? டோட்டலா 24 balls இருக்கு. குட். ஓகே. 2-3 பேர் போட்டிருக்கீங்க. வெரி குட். ஸோ 24 balls இருக்கு. ஸோ டினாமினேட்டரில் from 24 I have to choose 3.
Yeah, so it is better when you say the words. Yeah, 24 choose 3. அதுதான் எழுதணும். 24 choose 3. C na choose. 24 லேந்து we have to choose 3. Yeah, this is the total possibilities. நான் 3 பால் எடுக்கணும் 24 லேந்து. What are all the ways I can do that? That is given by 24C3. Numeratorல என்ன வரணும்? What we want. What do we want? We want 2 green and 1 black. So இந்த 2 green வந்து எங்கேந்து வரும்? இந்த 8 greenலேந்து வரும். So from 8 greens we have to choose 2 green. How many ways can we do that? From 8 we have to choose 2. So 8 choose 2. 8C2. இல்லையா? அடுத்தது இந்த ஒரு black ball draw பண்ணணும். இல்லையா? ஒரு black ball out of these 6 blacks. So 6 லேந்து 1 choose பண்ணணும். So என்ன ஆகும்? 6 choose 1. 6C1. Right? So திருப்பி. So numeratorல what is it we want? We want 2 green and 1 black. So 2 green na 8 green ball லேந்து 2 choose பண்ணணும். 8C2. And it is a multiplication. Yeah, it is not an addition. So இந்த 8 ball லேந்து ஏதாவது 2 choose பண்ணணும். அந்த 6 ball லேந்து ஏதாவது ஒரு ball choose பண்ணணும். And we will multiply these two. Divided by total what are the possibilities? 24C3. Right? Okay. So அவ்வளவுதான். This is the answer. இல்லையா? இப்போ இதை simplify பண்ணணும். So 8C2 na என்ன? 8 into 7 by 2. 6C1 na anything C1 na அதே நம்பர் தான். 6C1 is 6. இல்லையா? Divided by 24C3. Right? We should be able to do this quickly. So 24C3 na 24 into 23 into 22 divided by 3 into 2 into 1. So 8 into 7 into 6 இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது? So 8 and 24 3ல போகும். 6 2 and 3 கட் ஆகும். 2 and 22 11ல போகும். So final answer is 7 into 3 in the numerator. 7 into 3 na 21. Denominator 23 into 11, which is 253. Answer irka options la right. 21 by 253 is the option 3. Okay, so in case in the question சரியா புரியலனா இதே மாதிரி we will do similar questions now and you will be able to understand. Yeah, okay, நான் 30 seconds wait பண்றேன், then we can go to the next question. Okay, so second question is slightly different kind. Yeah, so okay, யாராவது question படிக்கிறீங்களா? Okay, probability that a machine receives a signal is 90%, probability that it interprets it correctly is 95%, and probability of it transmitting the signal is 80%. Find the probability that a signal is received, interpreted and transmitted. So receive
அதுக்கு 90%, interpret அதுக்கு 95%, and transmit அதுக்கு 80%. ஸோ இது இண்டிவிஜுவலாக இந்த 3 டாஸ்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கு this is the probability. ரிசீவுக்கு இவ்வளோ, இன்டர்பிரேட், டிரான்ஸ்மிட் இவ்வளோ. அண்ட் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி த சிக்னல் இஸ் ரிசீவ்ட், இன்டர்பிரேட்டட், டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ 3ம் ஆனும். It should be received, it should get interpreted, it should get transmitted. So how do we do it? So இங்கே வந்து what has not been said is that these are all independent operations. Yeah, so in probability one very important theorem is when you have two independent events, yeah, அப்போ probability of both happening, yeah, probability of A and B is equal to probability of A into probability of B. If A and B are independent. ஸோ இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்கல, ஸோ வி வில் அசியூம் இண்டிபெண்ட் இல்லையா. ஸோ பேசிக்லி இதை ஆக்கணும், அதுக்கப்புறம் இதானும், அதுக்கப்புறம் இதானும். ஸோ வி வில் மல்டிப்ளை ஆல் த ப்ராபபிலிட்டிஸ், ரைட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் இஸ் தேர் இன் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் த்ரீ இல்லையா, ரிசீவ், இன்டர்பிரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் இல்லையா, ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறேன், will be 90% into 85% into 80%. But answer வந்து they have given in fractions, so அது வந்து we have to convert. Yeah, so 90 by 100, 85 by 100, 80 by 100 பண்ணா என்ன வருது சொல்லுங்க. $171. Okay, so இது வந்து 4, 5, 17, இது 4, இது 25ல போகும். Okay, 17 into 9 இல்லையா. What is 17 into 9? Am I making a mistake? Oh, 95. Question, நான் தப்பாக எழுதிட்டேன், சாரி. Okay, so 95, so this will be 19. Okay, correct. So 171 by 250. Yeah. Okay, so இங்கே வந்து just multiplication பண்ணணும் when we are saying இதுவும் நடக்கணும் அதுவும் நடக்கணும் இல்லையா, this and that. So அப்போ this probability that probability multiply பண்ணிடுவோம், assuming of course they are independent, but usually that is the case. Yeah, correct. Kirtika pointed out correctly. Yes, so yes, correct போட்டிருக்கீங்க. So 171 by 250. Okay, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? Very similar to again the first one that we did. A TCS placement session is going on. There are 25 CS engineers and 5 EE engineers in the waiting hall. If 3 engineers are selected at a random, the probability that 1 CS engineer and the 2 EE engineers are selected is. Thank you, Bharatashwin. So, okay, so 25 CS engineers, 5 E engineers, 25. So 3 are selected at random. Yeah. Adila, what is the probability that there is 1 CS and 2 E, right? So it is a one line answer. Yeah.
ஒரே ஒரு லைனில் எல்லாமே வந்துடும் இல்லையா? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். டினாமினேட்டரில் என்ன வரும் முதல்ல பார்க்கலாம். Totally, we are selecting 3 engineers. Out of how many people? 3 engineers are selected at random. 3 வந்து எத்தனை பேர்லேருந்து 3 செலக்ட் பண்ணுறோம்? கரெக்ட், கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. டோட்டலி வி ஹேவ் 30 பீப்புள் இல்லையா? 30 பேர்லேருந்து we have to choose 3 people. That is the all number of possibilities possible இல்லையா? 30லேருந்து we have to choose 3. அது வந்து டோட்டல். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Probability that 1 CS and 2 E are selected. So in the 1 CS will be selected from how many CS people? So 25 CSலேருந்து ஒரு CS select பண்ணணும். How many ways can that be done? So 25லேருந்து we have to choose 1 இல்லையா? அதை சொல்லும் போதே you should write it down. 25 choose 1 இல்லையா? 25 C1 right? அதே மாதிரி Eக்கு என்ன? 5Eலேருந்து 2E choose பண்ணணும். 5C2 கரெக்ட் ரைட்? ரூபிகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. ஸோ அது அவ்வளோதான். தட் இஸ் தி ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓவர். இங்கேருந்து கேல்குலேஷன் தான் இஸ் தேர் டு பி டன் ரைட்? ஸோ what do we want? We want 1 CS and 2E. இந்த 1 CS எங்கேருந்து வரப்போகிறது? 25 CSலேருந்து 1 சூஸ் பண்ணணும். 2E எங்கேருந்து வரப்போகிறது? 5Eலேருந்து 2E சூஸ் பண்ணணும். ஸோ 25C1 5C2 அதுதான் நியூமரேட்டரில். கீழே வந்து டோட்டலாக 3 பேர் சூஸ் பண்ணணும் 30 பேர்லேருந்து. ஸோ 30C3 ரைட்? அண்ட் இங்கே வந்து ஆர்டர் பற்றி ஒரு டாக்கும் இல்லை ரைட்? தெர் இஸ் நத்திங் அபவுட் ஆர்டர். ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் டு ஈவன் திங்க் அபவுட் ஆர்டர். இட் இஸ் ஜஸ்ட் சூஸிங். ஹவு டு யூ சூஸ் 1 CS and 2E இல்லையா? ஓகே, ஸோ கேல்குலேஷன் பண்ணி பரத் அஸ்வின் இஸ் சேயிங் 25. ஓகே, ஐ வில் ட்ரஸ்ட் யூ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 25/406. தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. இதே ஆன்சர் வருதா எல்லாருக்கும்? Okay, Kirtikaum is also saying. Okay, good. So I think one thing I should maybe tell you is in the just quick calculate panna. How do you do 30C3? 30C3 க்கு என்ன பண்ணணும்னா 30லேருந்து 3 நம்பர் எழுதணும் ரைட்? 30 into 29 into 28 ரைட்? 3 நம்பர் 30, 29, 28 divided by 3 factorial, 3 into 2 into 1 right? Just to do it quickly, yeah, of course is equal to 30 factorial divided by 27 factorial. அதுக்கப்புறம் cancel பண்ணி இதுதான் வரும் right? But just when we have to do calculations quickly, 30C3 னா 30லேருந்து 3 நம்பர் எழுதிடணும். 30, 29, 28 கீழே வந்து 3 into 2 into 1. Now because this is in the numerator, in the 3 into 2 into 1 it will go up இல்லையா? denominator of denominator. okay, but அதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ. okay, so we will go to the next question. okay, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஓகே, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க? அபிராமி, தீபிகா, தர்ஷினி, திவ்யா, any of you can go ahead. just question படிக்கணும். and I always request A box contain
3 colored marbles such that the number of blue, yellow, and grey marble is 8, 7, and 5 respectively. Find the probability of picking 2 marble, one being blue marble and the other being grey marble. Thank you, Rubika. Yes, so this is the distribution. Yeah, blue itana, yellow itana, grey itana. So find the probability of picking 2 marbles, one being blue and other being grey. So ஒரு blue, இன்னொரு grey. Okay. So again, நம்ம பண்ண questionsல this is the same kind. இல்லையா? You should be able to do it like this. So ரெண்டு marbles pick பண்ணணும். அதில் வந்து ஒரு blue ஒரு grey. So this is, let us do it in the same method that we did it. இல்லையா? Earlier, numeratorல என்ன வரும், denominatorல என்ன வரும் சொல்லுங்க. முதல்ல denominatorல என்ன வரும்? I have to pick 2 marbles. Yes. Yes, confident as unmute பண்ணி சொல்லுங்க. Numeratorல என்ன வரும், denominatorல என்ன வரும்? Any one of them also, if you figured out, then you can tell. 20C2. Correct. So total 20 irukku. Very good. And 2 marbles we have to choose. So totally there are 20C2 ways. So that will come in the denominator. Apro numerator la what will come? That is the next. 8C1. Correct. So one blue marble. So 8 line we have to choose one. Correct. Into 5C1. Correct. Other one is grey marble. So grey when there are 5, so we have to choose one. So 5C1. Correct. Right? 8C1, 5C1, clear 20C2. Correct. So 8 into 5. What is the value you are getting? Correct. So Vaishnavi correcta போட்டிருக்கீங்க, பரத் அஸ்வின் correcta போட்டிருக்கீங்க. Answer is 4/90. Good. கிருத்திகாவும் போட்டிருக்கீங்க, option 1. Yes. Okay. Right. So we have done all questions so far, 3 questions in the same method. Yeah. So we should be very comfortable with this now. Yeah, Rubicam போட்டிருக்கீங்க. Correct. So 4/90. Okay. So we will go to the next question. யாராவது படிக்கிறீங்களா? A bag contains 10 numbers of balls such as 3 yellow balls, X green balls and Y grey balls. If the probability of taking 2 balls, one being a yellow ball and another being a grey ball, is 2/15, then find the number of green balls in the bag. Correct. Thank you. So inga vandu koncham ultava, this question is giving the probability and saying find the number of balls. Yeah. So total we have 10 balls and 3 are yellow, some are green and some are grey. X and Y na kuduthirukanga. Right. So what is the first equation? We can write 3 plus X plus Y is equal to enna varum? 3 plus X plus Y வந்து right is equal to 10 இல்லையா? ஏன்னா 10 balls இருக்கு டோட்டலா. பேக்ல it contains 10 number of balls இல்லையா? 3xy is yellow, green and grey. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா we should get 10 இல்லையா? That is the first thing. So from here we will get x plus y is 7. Next வந்து, if the probability of taking 2 balls, one being a yellow ball and another being a grey ball, is 2/15. So probability of
1 yellow plus 1 gray. Green or gray work, so we cannot use G. Yeah? So 1 yellow and 1 gray is 2 by 15. So usually how will we go about this probability? Just like how we have done in the previous questions, right? Numerator enna varum, denominator enna varum. So 1 yellow and 1 gray. Ten C2. Correct. So denominator la 10C2. Total we have 10 balls and we have to choose 2. And numerator la 1 yellow and 1 gray. 3C1. 3C1 correct is for yellow, right? 3 balls we have choose 1. And gray ku vandu so number of gray balls is y, right? So y choose 1 and we have to find y. Yeah, what is the value of y? Enna varudhu solunga. Y is equal to enna varudhu? Good, Kritika போட்டிருக்கீங்க, Bharat Ashwin 5. Okay, answer is 5. Okay, so number of gray balls is 2. Yeah, so if we solve this we get y is equal to 2 and y is the number of gray balls. Yeah, gray color use பண்ணணுமா இப்போ? Number of okay, nana irukku. Number of gray balls, that is y வந்து equal to 2. Question la enna kekranga, find the number of green balls in the bag. So what is the answer? 5. 5. Correct. So 3 plus x plus 2 is equal to 10, or you can directly see from here. Yeah, total is 10, so x is equal to 5. Right? Okay, so good. All that time that we gave in the first question seems worth it now. Yeah, so koncham fast up antom adukaprom. Okay, so let us go to okay, யாராவது question படிக்கிறீங்களா? So this is relatively easier question. Yeah, okay, so a tub contains 4 blue and 3 yellow marbles. So இது வந்து முதல் tub. ரெண்டாவது tub, second tub contains 2 blue and 4 yellow marbles. One tub is selected at random. Find from the selected tub one marble is drawn. Find the probability that the marble taken out is blue. Right? Okay, so முதல்ல சொல்லுங்க, வெறும் if we were talking about tub 1, what is the probability of blue ball? So the way of writing this is blue given tub 1. Given that we are choosing tub 1, what is the probability of blue ball?
சொல்லுங்க. Very simple. 4 blue and 3 yellow. So what is the probability of blue? What is the probability of blue given tub 1? Yeah, 4 blue and 3 yellow. So 7 total. Yeah. So probability of blue and 4 by 7. Simple. Right? 4 by 7. அதே மாதிரி ரெண்டாவது டப்ல what is the probability of blue given second tub? இல்லையா பிளெயினாவே சொல்லுங்க. I don't need you to 2 by 6. Correct. 2 by 6. Correct. So given tub 1 probability of blue வந்து 4 by 7. Given tub 2 probability of blue வந்து 2 by 6. But what is the probability of tub 1 and tub 2? So இது வந்து law of I think total probability ன்னு இதுக்கு பேர் இல்லையா. It is better if you get the intuition behind it இல்லையா. இப்போ வந்து நான் முதல் டப் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் நம்பர்ஸாக போடலாம். 4 by 7 is somewhere around I think என்ன 57%. சரியா 57%. And இந்த 2 by 6 வந்து 33%. அப்போ ஜஸ்ட் கணமொழின்னு சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்து வாட் ஷுட் பி தி ஆன்சர். Tub 1 கேஸில் it is 57%. Tub 2 கேஸில் it is 33%. அப்போ on average I am choosing one tub randomly and then drawing one marble. அதுதான் question. What is the probability that this is blue? So what do you think the answer should be? இல்லையா forget about probability theory and all that. ஒரு டப்ல 57% சான்ஸ் இருக்கு, ரெண்டாவது டப்ல 33% சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரேண்டமா டப்பையும் சூஸ் பண்ணலாம். இந்த டப் இல்லை அந்த டப் ரேண்டமா வரும். ஸோ நெட் வாட் இஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் மீ கெட்டிங் ப்ளூ மார்பிள் சாரி இல்லையா. ரைட் I'll give you 10 more seconds. Yeah, very simple, very intuitive. 45%. Meaning, இதோட average. இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரோட average எடுத்தா we get 45%. So, that is, point is not 45%. Point is, it has to be some number between these two and it probably has to be the average. Yeah. So, இதே வந்து we will mathematically do it. Right? So, probability of blue is equal to probability of tub 1 into probability of blue given tub 1 plus probability of tub 2 into probability of blue given tub 2. Yeah, இதை பார்த்து don't get scared. Yeah, it is very simple. So, what is the probability of tub 1? Randomly, we are choosing a tub. So, in the tub irkalam, in the tub irkalam. So, what is the probability of T1? Right? It has to be half. Yeah? Equal in the tub irkalam, and the tub irkalam, randomly. Right? So, half into what is probability of B blue given tub 1? It is 57%, but we will write in the fraction. Yeah? 4 by 7. Plus, tub 2 can adhe half. Yeah? Plus, what into what is the probability of blue given tub 2? That is 2 by 6. That's all. இப்போ இதை simplify பண்ணணும். What do you get as the answer?
19 varda 4 into okay 2 6 into okay yeah, so 12 plus 7, so 19 by 42, right? So if you want, you can read up on law of total probability. ஸோ சப்போஸ் ஒரு அஞ்சு டப் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு டப் பதில் அஞ்சு டப் இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி அஞ்சு டேர்ம் வரும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி த்ரீ இன்டூ பி ஆஃப் பி கிவன் டி த்ரீ. இந்த ஸ்லாஷுக்கு அர்த்தம் வந்து கிவன். ஸோ வெல் ரீடிங் இட் ஆல்சோ யூ வில் ரீட் இட் அஸ் கிவன் இல்லையா. இங்கே வந்து யூ வில் ரீட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் டி ஒன், ஸ்லாஷ்னு படிக்கக்கூடாது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆர் இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதுறது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்? So given that we are choosing tub 1, நம்மளுக்கு தெரியும் 4 by 7, given that tub 2 அப்போ 2 by 6. இப்போ டப்பும் எது வேணாலும் இருக்கலாம், T1 இருக்கலாம், T2 இருக்கலாம். ஆன் ஆவரேஜ் இல்லை 50% இது 50% அது. ஸோ half into 4 by 7 plus half into 2 by 6, and that is how we get the answer. Okay, so let us go to the next one. சரி இது வேண்டாம். I'll give you this question to think about for 2-3 minutes இல்லையா, and then we will just discuss the intuition for this, and then we will go to the extra question which you can see, which will be similar to what we have already done இல்லையா. So okay, a library contains 60 books numbered from 1 to 60. If 3 books are selected at random and with replacement from the library, with replacement na enna, you will take one book, keep it back, yeah, again on the 60 length you will take one book, keep it back, திருப்பி on the 60 length you will take one book, அந்த மாதிரி. It is not that you will take one book அப்புறம் அந்த மிச்ச 59 length you will take one book. அது அந்த மாதிரி situation is called without replacement. நான் வாபஸ் திருப்பி வைக்கல. with replacement na I am keeping it back, yeah. So if 3 books are selected at random with replacement, what is the probability that the sum of 3 numbers on the books selected from the library will be odd? What is the probability that the sum of 3 numbers is equal to odd? Okay, so I will give you 30 seconds to just think, yeah, and then we will spend 1 minute discussing. Okay, so what is the situation? 1 2 3 ன்னு 60 வரைக்கும் there are 60 books which are all numbered இல்லையா. இப்போ நான் ரேண்டமாக ஒரு புக்கை சூஸ் பண்ணுறேன், அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு புக் சூஸ் பண்ணுறேன், திருப்பி இன்னொரு புக் சூஸ் பண்ணுறேன், 3 புக் சூஸ் பண்ணுறேன். நான் இந்த 3 புக்கில் என்ன நம்பர் வருதோ the sum of the numbers, what is the probability that it is odd? Is the question. Now there are I think 2-3 ways of going about this question. First way is what I think is the nicest way, yeah. Kanna modinde, what do you think the answer should be? The sum of the numbers will either be odd or even. Do you think there is any reason for the number, for the sum to be odd more than even? ஆடுக்கும் ஈவனுக்கும் எதர் ஆடாக இருக்கணும் இல்லை ஈவனாக இருக்கணும், ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குமா, இல்லை ஆடுக்கு ஜாஸ்தி சான்ஸ் இருக்கும் ஈவனுக்கு கம்மி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குமா? வாட் டு யூ திங்க்? So I think it should be equal, right? There is no reason I can see that there is more chance for odd or more chance for even. So going by that intuition, answer is probably half, yeah. Okay, that is the first thought that comes to my mind. Next,
if we are adding three numbers and getting the sum as odd, what are the possibilities? Can we have odd plus odd plus odd? Odd plus odd plus odd, Varma? Yes, sir. Varun, sir. Varum. Odd plus even, Varma? Yes, sir. Varun, sir. Varum. வேற என்ன வரும்? வேற ஏதாவது இருக்கா? So we can find out what is the number of ways we can have three odd numbers, இல்லையா? அப்படின்னா odd number, திருப்பி odd number, திருப்பி odd number. அதே மாதிரி இதுக்கும் we can find what is the probability of odd then even or இதை வந்து we can change the order, இல்லையா? even odd even, அதுக்கப்புறம் even odd. Calculate the number of ways for all these, add it up and we will get the answer. இல்லையா? That is all I will discuss now. இல்லையா? I haven't done the calculation but I think the answer is half. Yeah. Okay, so now I will just go to the extras question. Yeah, இது வந்து you can try it out. See, very similar to what we have already done. Yeah, so நீங்க screenshot எடுத்து you can try it later or you can try it now if you want. Yeah, so class is officially over. So thank you to all students for attending today's class. I hope it was useful. Any doubts, of course நீங்க என்ன கேட்கலாம், unmute பண்ணி கேட்கலாம், chatல போட்டு கேட்கலாம். Yeah, so any specific question நீங்க வந்து screen you want me to go to that question, let me know. Yeah, so okay, any doubts you can ask. Rubika கேக்குறாங்க 2 3 4 question. Okay, so I will go to 2. So ஒண்ணுன்னா you can take screenshot, இல்லையா? So question 2 பாருங்க, let me know once it is done, then I can go to 3. Or ஏதாவது doubt, or I'm not sure, you wanted screenshot or doubt? Yes, sir, I want to take a screenshot of the question. சரி, okay. Okay, so students, you can let me know if you are solving these questions now. Yeah, so doubts, Ilan, let me know if you have any doubts. Let me know if you don't have any doubts. Yeah, 6 of you are here. Darshini, Jovit, okay, 5 of you.
Jovita, Bharat Ashwin, Sharmila, Vaishnavi. So that doubts இருக்குன்னா சொல்லுங்க. If in case you're solving these questions, then let me know. Yeah, if we want, we can discuss. Or the previous one that we were discussing in the odd number. Yeah. So let me know whatever you are solving. In case you are not solving, then also let me know. Yeah. Then we can end the class. So 4 of you are here. ஜோவிதா, பரத் அஸ்வின், ஷர்மிளா, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்றீங்கன்னா சொல்லுங்க. Bharat Ashwin, no doubts. Okay. Jovita is not here. Sharmila சொல்லுங்க if you have any doubts. இந்த questions நீங்க சால்வ் பண்றீங்கன்னா சொல்லுங்க பரத் அஸ்வின். Okay. Okay. Then I also have to solve it. Yeah, who will check? Correct. So first one is you have answered correctly.
Yeah, same kind of approach for this also, right? Calculation is a little more tedious. Numbers are bigger. Correct. Okay. Acha. சார் ஆன்சர் ராங்கா வருது சார். Okay. அப்புறம் ட்ரை பண்றீங்களா? இட்ஸ் have you இந்த நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்துட்டா ரெட் பால் கிரீன் பால்? சார் ஆன்சர் வந்திருக்கானா அது கரெக்டான்னு தெரியல, நான் சொல்லட்டுமா சார் வந்தது? சார் ரெட் பால் 13 வந்திருக்கு சார். இல்ல, so you just have to add up these probabilities, இல்லையா? எஸ் சார். And subtract from 1. எஸ் சார். அப்போ என்ன வருது? 1 minute சார். ஆ 13/60 சார். very good. So 13/60 and அது வந்து corresponding to 13. So totally we have 60 balls then. எஸ் சார். So 60 ஓட 1/3 வந்து red, 1/4 வந்து green. So you will have 20 red, green வந்து 15, yellow வந்து 12, pink வந்து 13, அந்த மாதிரி. எஸ் சார், அங்கே ரெட்டு மட்டும் தப்பு பண்ணிட்டேன் சார். 13 போட்டுட்டேன். அண்ட் இங்கேருந்து we can 2 green and 1 red வந்து சேம் அதே மாதிரி என்ன. ஸோ green வந்து 15, ஸோ 15C2, red வந்து 20, 20C1, டோட்டலாக 3, டோட்டலாக 60, ஸோ 60C3, ரைட்? சேம் ஓகே சார். we've done many பாதி மேலே இந்த டைப் தான், ரைட்? ஸோ இது ஓகே. இந்த question I think you should be able to, for this odd number question, case by case பண்ணி odd அதோட probability வந்து half into half into half, இல்லையா? The probability that the first number is odd is half, because we have 60 numbers, 30 are odd, 30 are even. So oddக்கு வந்து 1/8 வரும். அதே மாதிரி odd evenக்கு 1/8, even odd even odd எல்லாத்துக்கும் 1/8 வரும். ஸோ ஆட் அப் பண்ணா you will get half. சார் லாஸ்ட் அந்த 1/8 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணுமா சார்? ஆமா, ஏன்னா this is one option, this is
this or this இல்லையா or இருக்கும்போது we have to add either odd அது 1 by 8 இல்லைன்னா odd even அது வந்து 1 by 8. So we will add 1 by 8 1 by 8 அந்த மாதிரி 4 வாட்டி வரும் இல்லையா. So 1 2 3 4, so we will get 4 by 8 which is half. Okay, sir. And evenக்கும் you can verify and see இதே மாதிரி even odd அந்த மாதிரி, right? We should get the same 4 into 1 by 8 அதே மாதிரி வரும் இல்லையா. Okay, sir. ஓகே பரத் அஸ்வின், அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you, sir. Thank you.